Hallo und willkommen zum Jörg Sprave-Kanal. Ja richtig, ich sage nicht Slingshot-Channel, denn das hier ist ein weiteres Video, das sich nicht mit Slingshots beschäftigt und auch nicht mit Armbrüsten etc., sondern Teil meiner neuen Tätigkeit als Waffensachverständiger mit roter BBK, allem was dazu gehört. Denn in dem Zusammenhang möchte ich mich ein wenig mehr mit Feuerwaffen beschäftigen, wobei mich eigentlich nur Feuerwaffen interessieren, die historischen Wert haben und die vor allen Dingen sich von ihrer Bauart her einfach komplett unterscheiden von dem, was man so als Mainstream bezeichnet. Ne? Interessante Mechaniken von Leuten, die komplett außerhalb der Box denken, die es wirklich schaffen, ganz neue Wege zu erfinden und dann damit auch noch erfolgreich sind. Und heute geht es dabei um eine Waffe eines ganz besonderen Mannes, nämlich Willie Korth. Willie Korth ist also ein genialer Waffenhersteller, Waffenbauer und Konstrukteur, der genau wie ich eigentlich ein Quereinsteiger ist. Gut, ich habe nun Betriebswirtschaft studiert, lange ist es her, Abschlussjahr glaube ich 1990. Und der Willie Korth, der war ursprünglich eigentlich ein Schlosser, er hat für die Reichsbahn gearbeitet und ist dann irgendwann, das hat sich dann verschlagen aus dem Bereich des ehemaligen Ostens, ist er dann nach Ratzeburg gekommen und liebte die Waffen so sehr, dass er das dann zu seinem Beruf gemacht hat und angefangen hat, Waffen zu konstruieren und zu bauen. Und zwar nicht irgendwelche Waffen. Willie Korth und die Firma Korth ist vor allen Dingen sehr bekannt wegen der Revolver. Er hat die vielleicht besten Revolver gebaut, die es jemals gegeben hat. Also die Korth-Revolver sind legendär. Man bezeichnet sie auch als Rolls-Royce der Revolver etc., weil die Verarbeitungsqualität und die Präzision und auch die Qualität der verwendeten Materialien und auch die Konstruktion einfach sowas von genial sind, dass diese Revolver heute zu den teuersten Sammlerwaffen überhaupt gehören. Es sind nur so ungefähr knapp über 7100 Stück jemals hergestellt worden, denn der Willie Korth hat eine Manufaktur betrieben. Gibt auch heute noch eine Firma Korth, die also die Namensrechte auch hat. Die bauen nach wie vor hervorragende Waffen, aber es sind natürlich nicht die Originalwaffen, die der Willie Korth in seiner Manufaktur hergestellt hat. Davon gibt es eben nur noch sehr wenige und die werden richtig teuer gehandelt. Der Willie Korth hat aber nicht nur Revolver gebaut, sondern er hat auch eine Pistole rausgebracht. Und die Pistole ist auch hier auf seinem Buch abgebildet, hier als Querzeichnung. Er wollte damals einen Behördenauftrag haben, dazu hat es aber nicht gereicht. Er hat dann nur einige wenige Prototypen gebaut und in seiner Nachfolgefirma wurden dann tatsächlich einige wenige von diesen Pistolen hergestellt. Und das ist die Korth-Pistole, die hat gar keine andere Modellbezeichnung. Und ich hatte das große Glück, tatsächlich eine solche Korth-Pistole zu finden. Gekauft von einem Sammler mit einer tollen Sammlung, der sich aber aus Altersgründen jetzt von vielen Stücken seiner Sammlung trennt. Und ich hatte tatsächlich die Ehre, eine der ganz wenigen Exemplare der Original-Korth-Pistole zu erwerben. Davon gibt es nur 300 Stück, maximal, minus der, die bereits verschwunden sind. Circa 300 sind hergestellt worden. Ja, und hier ist sie dann. Und ich habe sie sogar mit der Originalverpackung. Ja, ich öffne das gute Stück jetzt mal. Hier ist also noch ein Ausdruck, der hier beiliegt. Der ist allerdings garantiert später entstanden. Der ist 2009 entstanden. Da wurden die Waffen noch verkauft, da gab es also wohl noch neue und die gab es damals ab 5.700 € dann neu in 2009, seither gibt es aber natürlich keine mehr. Ja, hier ist noch die Original-Bedienungsanleitung, die ist noch in fantastischem Zustand. Ja, da steht also noch alles, was man halt wissen muss zur Bedienung der Pistole. Und hier ist nun die Pistole. Hier in dem Originalkarton, hier war auch noch Platz offensichtlich für den längeren und auch noch einen zweiten Lauf. Ja, die Waffe ist unfassbar edel. Sie ist quasi neuwertig. Ich mache gleich noch ein paar Nahaufnahmen. Mit Magazin natürlich, 10 Schuss im Magazin, Kaliber 9 mm Para. Meine Waffe hat die Seriennummer 108 und sie hat einen Beschussstempel von 1989. Ja, und hergestellt natürlich in West Germany, so hieß das damals noch, in der Waffenfabrik Korth in Ratzeburg. Lüneburger Land. Also hier befindet sich, die Waffe ist einfach traumschön. Die Mechanik ist einfach nur der helle Wahnsinn. Das ist alles dermaßen leichtgängig, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also die Mechanik dieser Waffe vollkommen spielfrei und trotzdem super leichtgängig. Das ganze Schloss, also auch der Double-Action-Abzug hier, der hier mit eingebaut ist, das ist alles super seidenweich. Die Waffe rappelt natürlich null. Da geht wirklich nichts.
Das ganze Ding ist einfach ein Traum. Und noch dazu ist es eine Konstruktion, die sich mit nichts vergleichen lässt, was es früher mal gegeben hat. Denn der Willie Korth hat von Grund auf das gesamte Konstrukt einer verriegelten Selbstladepistole neu erfunden. Ja, der Veit Morgenroth, der hat eben dieses Buch geschrieben vor langer Zeit, wo er sich mit den ganzen Korthwaffen sehr, sehr intensiv auseinandersetzt. Das Buch ist natürlich vergriffen und man bekommt es eben auch nur noch sozusagen auf dem Gebrauchtbuchmarkt. Da ist es aber noch zu bekommen, also wer sich dafür interessiert. Veit Morgenroth, Willie Korth und seine Waffen. Und mein Exemplar ist tatsächlich, wo ist es? Mein Exemplar ist tatsächlich vom Autor signiert. Also der Veit Morgenroth hat das geschrieben. Veit Morgenroth kannte den Willie Korth persönlich und hat seine Waffen auch viel geschossen. Und ist natürlich auch ein absoluter Fan. Ja. Und da gibt es natürlich auch ein ganzes Kapitel zu der Pistole, die eben richtig Waffengeschichte geschrieben hat. Da ist es auch genau erklärt, wie der Abzug funktioniert. Es gibt sogar Röntgenmodelle von der Waffe. Also das ist alles sehr, sehr gut dokumentiert. Obwohl es davon nur 300 Stücke gegeben hat, ist das trotzdem alles fantastisch hier festgehalten worden. Ja, hier seht ihr die Waffe nochmal in Nahaufnahme. Also wie gesagt, das ganze Ding ist in einem fantastischen Zustand und ist natürlich achtgemäß gelagert worden alles. Wie gesagt, der Schlossgang, das ist alles ein absoluter Traum. Ich besitze keine andere, ich habe noch nie eine Waffe gesehen, die auf dermaßen hohem Niveau verarbeitet war. Ja. Hier kann man jetzt im Übrigen auch sehen, wie das Ganze funktioniert mit dem Rücklauf. Also natürlich ist es eine verriegelte Pistole, das heißt zuerst war nach dem Schuss Lauf und Verschluss gemeinsam nach hinten. Man sieht das ja hier. Und hier sieht man jetzt tatsächlich die Hebelkonstruktion. Ja, das ist also tatsächlich der Lauf jetzt hier beim Abklappen. Hier sieht man diesen kleinen Hebel, der hier einrastet. Der hält den Lauf zurück und sorgt dann dafür, dass der Lauf sich vom Griffstück lösen kann. Ja, man kann das hier erkennen, das ist dieses kleine Hebelchen hier, dieses bewegliche Hebelchen, was hier drin ist. Das wird also runtergebracht und beim Vorlauf der Waffe, wenn ich also jetzt hier die Verriegelung löse, beim Vorlauf der Waffe entriegelt sich das dann auf die Art und Weise wieder. Das heißt, dann kann der Lauf wieder mit nach vorne gehen. Das ist also ganz anders als die Verriegelung, die in einem Browning-System da ist, wo das Ganze ja mit Rillen im Schlitten und im Lauf passiert. Oder auch bei neueren Waffen mit Glock, wo es halt eine Aussparung im Fenster gibt. Das hat der Willie Korth halt ganz anders gelöst. Auch der Abzug ist vollkommen anders gelöst. Willie Korth hat immer einfache Techniken gemacht, was ich wirklich bewundernswert finde. Aber er hat einfach dafür gesorgt, dass das trotzdem butterweich ist und einfach nur wunderschön. Also die ganze Waffe ist natürlich Stahl, das heißt, sie wiegt ordentlich was, liegt aber super in der Hand. Kritiker sagen jetzt, dass die Laufsäle hier relativ weit oben läuft. Aber die Waffe soll angeblich, ich habe sie noch nicht geschossen und werde das gleich mit euch zusammen zum ersten Mal tun, soll angeblich trotzdem super in der Hand liegen und der Rückschuss soll sich kaum bemerkbar machen. Wir werden das natürlich ausprobieren, auch wenn ich die Waffe dann hinterher umfangreich reinigen muss, aber das gehört halt dazu. Ja, wir werden also jetzt 3 Schüsse abgeben, hier mit der Waffe. Das ist ein ganz normaler 9 mm Full Metal Jacket Gecko, also moderne hergestellte Munition. Und ich will 3 Schuss machen, einfach um zu sehen, ob die ganze Mechanik auch vernünftig funktioniert, alles. Die Waffe ist natürlich auf 25 Meter eingeschossen, so gibt es Korth vor. Das bedeutet also, ich kann mir jetzt nicht einbilden, dass ich jetzt hier Fleck schieße, dazu müsste ich mich erst ein bisschen damit einschießen. Aber darum geht es ja jetzt hier auch nicht, es geht ja um die Funktion der Waffe und nicht so sehr um die Präzision. Da gibt es so viele andere Sachen, also so viele Leute, die Präzision dieser Waffen gemessen haben und ganz begeistert sind. Darauf will ich heute nicht eingehen, es geht mir um die Funktion der Waffe. Und übrigens natürlich, ich bin ja Waffensachverständiger, das hier ist mein angemeldeter Schießraum. Das bedeutet also, ich darf den hier betreiben, zur Erprobung von Waffen natürlich nur. Das ist also alles ganz legal und mit der Waffenbehörde im Einzelnen abgestimmt. Alright. Die Waffe schießt sich wie erwartet hervorragend. Also es ist wirklich ein ganz tolles Gefühl, damit zu schießen, weil es einfach so wahnsinnig präzise in der Hand liegt.
Schaut euch das mal an, hier das polierte Patronenlager und die Rampe, das ist natürlich alles auf ganz hohem Niveau. Was ich auch immer ganz gerne mache, wenn ich sowas geschossen habe, hier nehme ich mal eine abgeschossene Hülse und schau mal, wie weit sie noch reingeht. Sie geht ganz leicht, trotzdem satt hier in den Lauf. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das bedeutet, dass der Lauf so fantastisch, das Patronenlager so fantastisch ausgeführt ist, dass hier nichts klemmt oder verstaucht etc. Also das ganze Ding funktioniert immer noch ganz fantastisch. Lässt sich spielen, leicht auswerfen. Ja, natürlich, das hat auch alles wunderbar mit dem Schlittenfang geklappt, nachdem der letzte Schuss gefallen war. Das ist einfach eine fantastisch durchkonstruierte und einfach nur grandiose Pistole. Und ich bin so froh, dass ich sie in meinem Besitz habe. Noch ein paar Details zur Waffe. Also wie gesagt, ich sehe hier einen Beschuss von 1989. Das ist tatsächlich 3 Jahre vor Willie Korths Tod. Das bedeutet also, es ist tatsächlich möglich, dass Willie Korth diese Waffe noch in seinen Händen gehalten hat. Eine schöne Vorstellung, wie ich finde. Ja, und wie gesagt, von der Waffe wurden nicht viele hergestellt. Man kann es also als Misserfolg bezeichnen. War jetzt Willie Korths Leben ein Misserfolg? Das kann man so absolut nicht sagen. Wie gesagt, die Waffen, die er produziert hat, sind legendär und sind super gesuchte Einzelstücke. Also wenn man hier mal schaut, die letzte Waffe, die man hier in der Versteigerung gesehen hat, die hat immerhin $17.700 eingebracht auf einer Auktion. Ne? Also ich weiß nicht genau, das ist auch schon einige Jahre her und es war nicht mehr in der Originalverpackung, das fehlte also alles dabei. Ich gehe also davon aus, dass diese Waffe wahrscheinlich sogar noch etwas wertvoller ist. Der Sammler, von dem ich sie bekommen habe, hat sie mir deutlich preiswerter überlassen. Vielen Dank dafür. Ich habe sie also eigentlich unter Wert bekommen. Und ich glaube, es war ihm einfach wichtig, dass die Waffe in gute Hände gelangt. Und das ist sie, hoffe ich. Ich hoffe, dass ich dieser Waffe gerecht werden kann. Jedenfalls ist der Willie Korth eines meiner ganz großen Vorbilder, weil es einfach, was der Mann geschafft hat, das nötigt mir den absoluten Respekt ab. Wirklich ein Vorbild von mir und ich hoffe, ihr seht das auch so, denn das war's für heute. Danke und bye bye. Hello and welcome to the Jörg Strabe channel. Yes, correct, I did not say welcome to the Slingshot channel, because this is another episode that I'm not doing in my normal usual format with homemade and muscle-operated weapons, but this is a part of my new theme as a gun expert. So I'm showing you firearms, since I'm now an officially certified gun expert with full permits and everything here in Germany. And therefore I also deal with firearms. I mean, I've been a firearm owner for many years, but the gun expert just came recently. And I'm specifically interested in really rare guns that are mechanically way different in comparison to the mainstream. And specifically made by engineers who, like me, like to think outside of the box and come up with completely new solutions to old problems. And the man that we're going to talk about today is Willie Korth. Now I know that Americans would probably like to pronounce it Korth, but the correct German pronunciation is Korth. And Willie Korth was actually a genius gun designer and gun maker, gunsmith, even though, just like me, he has never learned that trade. So my original profession is I'm a Master of Business Administration and I've been holding that degree for a long time. I think I degreed in my class of 1990, so that's some time ago. And Willie was actually a mechanic. He was just like a mechanic, and he actually worked most of his life as a mechanic for the German train company. So this means that he was repairing trains. But I think he always loved guns, and then at some point he decided to turn his love for guns into a business. So he started to make like blank firing revolvers and so on, until he got the official permit by the German authorities to also make firearms, real firearms. And he is most famous for his revolvers. So a Korth revolver today is seen as the Rolls-Royce of revolvers, because his revolvers are like out of this world. Their workmanship, the detail, the precision, the materials that he used is just so much better than anything else that you've ever seen. These revolvers are truly legendary, and there's several videos that were made about them, and everybody who has one of these revolvers says this is like a surreal experience, really. But there only were like 7,100 of his original revolvers made,
under Korth's direction in his company in Ratzeburg in northern Germany. Later on, he died in 1992, and before a few years earlier, he sold his business. So later on, those were made at other places. There was even a company in the US. But those were not the original Korth guns. Those were designed by other people, and they're still really good guns, but they're not the original Willie Korth ones. Willie Korth only made about 7,100 of his revolvers, and every one of them is now like a Stradivari of the revolver world. Pretty much people keep track on it, and they're just like masterpieces that are truly celebrities by themselves. But he also made automatic pistols, not many of them, and I actually have the honor to now own one that I would love to present to you today. The original Willie Korth pistol. It doesn't even have a model number because there's only one of them, and this model, only 300 pieces were ever made. They say, there's no exact figure about this. And I actually was lucky enough to be able to buy one from a collector who had still has a great collection of guns, but due to his advanced age, he has decided to separate from some of his pieces, and he sold me his piece. And I have it in the original box. So if I open the box, you can see that there is like an original printout. And I think that's a printout from, it was still possible to buy these guns, and this dates back to 2009. I think after this the company closed shop. And at that point, already a gun like this sold for 5,700 euros. Now they've ever since becoming way more expensive. The last one I saw at an auction, that's probably 2 years ago, sold for over $17,000. So it's a really rare gun. Here I have the original German owner's manual. So this is the one that you got when you bought the gun. And here is the gun itself in the original box. As you see, there's space like for a longer barrel. There was a longer barrel available for the gun, and I think there's like even another like a reserve barrel space in here, but this didn't come with the gun. Now the gun is, if you take it out of the box, it's just an amazing gun. It is absolutely a joy to hold it in your hand, because everything that you do on this gun is super smooth. The action is super smooth. There's no rattling of any kind. So everything is just super smooth. Even the double action is so smooth that you would not believe. So and also the mechanism of the whole thing. This is of course a locking 9mm Luger gun. So it is locking, just like a Browning gun would. But the lock system is completely different, because Willie Korth did not copy what other designers had done, but he started from scratch. Let's take a closer look. The gun is actually well documented as the life of Willie Korth himself. By the way, this is Willie Korth, the man himself. And there is a book by Veit Morgenroth, who wrote a book about Willie Korth and his guns. Of course, it's in German. And Veit Morgenroth, who knew him personally, I think he was a friend of him, even signed my copy. The book is of course no longer in print. You can still get it if you look for it. And everything was completely documented. So all the guns that Willie ever made, ever designed, are documented in here with great detail. And of course the pistol is also has an own chapter in the whole book. So even though 7,100 revolvers were made, and of course far fewer of these pistols. But it's completely documented, so you got all kinds of additional features for it. And there's even X-ray pictures of the gun in action. You can see details about how the trigger mechanism works, because that also is something that Willie Korth came up with. He didn't copy what others had done before him. He redesigned the whole thing from scratch with an amazing result. So I'm really proud about this, and I'm so happy that I have this book as well. Okay, so this is the gun, and it comes with a 10-round magazine, single stack. The gun is entirely made from steel, and the finish and the workmanship is absolutely astounding. There is no flaw. It's a flawless gun, really. You just feel the precision when you hold it in your hand. It's just amazing. Now, as I said, it's a locking gun, so therefore when you pull back the slide, you can see that the barrel and the slide move at the same time. And now, of course, they separate, but you can see how this is done. Can you see that there is this little moving part here that actually
holds the barrel back so that the sled can separate from it. And if you release the catch here, we got an empty magazine of course, then you can see that this is actually reversing here. So now the barrel and the sled form a unit again, and the gun will shoot safely. So everything like the trigger is super well made. It's an amazing gun, and of course people praise the precision, but they also praise how it feels when you shoot it, even though the barrel is quite high over the line of your hand. So therefore you would expect that the recoil is worse, but people say that's really not the case. When you shoot it, it feels amazing. And I have not shot it since I got it, but I will do that today. I will actually fire 3 shots to see how well it works, and if it's really true that this is not only great in terms of precision, but also comfortable to shoot. We will now do 3 test shots, and I've loaded 9mm x 19, 9mm Luger Gecko, which is of course modern day ammunition. It should work fine in the gun. We'll do 3 shots just to see how smooth the action works. Of course, these guns are normally tuned in from the factory at 25-meter distance that I don't have here, because this is my own little shooting range that I am allowed to run on my private property here in this building, with permission by the authorities, just because I'm a certified gun expert, and I am allowed to run such a thing here. But it's only to test guns. It's not really for shooting sports or so on. If I want to do that, then I would have to go to a full range. This is just for testing guns, which is exactly what we're going to do today. All right. As expected, the gun shot like a dream, absolutely perfect. There's no rattling, there's nothing unpleasant on it. It's just a great gun that really keeps all of its promises. Yeah, so also you can see that how well it's made, see how polished the ramp is and the barrel is. And what I always love to do is I just like to take one of the empty cases and put them in and see how nicely they still fit into the chamber. Just because this is if this works smoothly and still tightly, then this is a sign for the precision of the chamber in the gun. And here it works absolutely fine. It just does exactly what you want a great gun to do. So it's an amazing gun, and it makes me super proud that I am one of the few owners on the planet that have one. A few more details about the gun. So the serial number of this gun is 108. So I said we have about 300 pieces ever made, and this is number 108. And you can see that it actually was shot in 1998. It was test fired by the German authorities and approved. So the gun is from the late 90s, and Willie Korth, who died in 1992, probably even had it in his own hands. I would assume that that is the case, because these guns were made single pieces, like about 1 piece a day, not more than that. Now this gun was made in the original Ratzeburg factory, which is in northern Germany, not so far from Lüneburg. So yeah, I think this is an amazing find, and I'm so happy that I have it. I can clearly say that Willie Korth is one of my idols. I idolize the man just because what he has achieved is so impressive. He generated from scratch the best revolvers and maybe pistols that the world has ever seen. And that's quite an achievement. Yes, it did not make him rich. I assume that he was in okay shape financially when he died, because he sold his business. It was a successful business after all, but it didn't make him millions. That doesn't matter. What he has achieved is pure greatness, and therefore he has my deepest respect. So I have to say that I am so honored to be able to be allowed to own this gun. And the man who sold it to me actually sold it to me way cheaper than he could have. He could have sold this probably for more than 20,000. He gave it to me for a fraction of the price. And I think it was important to him, and it is important to him, that this is now in the hands of someone who really appreciates the gun and the man behind it. And I hope that I can
justify that expectation. Anyway, I love the gun and I hope you do too, because that's it for today. Thanks and bye-bye.